Today, let me discuss the topic procedure and incidence of tax. So, let me discuss the topic tax invoice. Before understanding the topic tax invoice, few questions are to be answered. What is it? ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಹೂಮ್? ಯಾರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆನ್? ಯಾವಾಗ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್? ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ an invoice. It is a tax bill. Who issues it to whom? ಯಾರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? A registered supplier will issue the tax invoice to the recipient of goods or services or both. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆದವನು GST ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಯಾನೆ, ಅವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್, ಯಾರು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್? ಯಾವಾಗ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಎರಡು, ಒಬ್ಬ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆದವನು ಹಿ ಮೇ ಸಪ್ಲೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ issued by a registered supplier to the recipient of goods or services. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆದವನು ಯಾರು ಗೂಡ್ಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆದವನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, GST ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆದವನು ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ invoices or GST invoices can be issued before the supply of services or at the time of supply of services or after the provision of services. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆದವನು GST ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನೀಡೋ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವನು ಬಿಲ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರದ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. Now let me explain the contents of a tax invoice by using a demo tax invoice. Here the supplier is Sri Ganesh Catering Services. GSTIN number of the supplier will be mentioned in the tax invoice and address of the supplier will also be mentioned. And here you can see the state of the supplier is Andhra Pradesh and the state code is also mentioned and PAN of the supplier is also mentioned. Next is the invoice date. That will be the one of the content of the tax invoice. Invoice date, invoice number, this is a consecutive number. The invoice number will be a consecutive number that will be different for different financial years. There will be alphabets, numbers, special characters. In that way the invoice number will be there. And now let us see the recipient of the supply. Who is the recipient? It is Kabir Jewelers AP, that is Andhra Pradesh. They are the recipient of the supply and their billing address is also mentioned. Usually the GSTIN number of the recipient will be mentioned. If the recipient is a registered person,
then the GSTIN number of the customer or the recipient will be mentioned. Here they haven't mentioned the GSTIN of the recipient. And shipping address also. See, billing address and shipping address, here it is same, but in some cases the billing address will be different and shipping address will be different. And here you can come across country of supply, it is India, place of supply is Andhra Pradesh, and the state code is mentioned there, and due date of the payment is also mentioned. And if you see the description of the bill, you have 4 items here: dry fruit packs and freight charges, saffron and freight charges. And dry fruit pack HSN code is mentioned here. And what are the description? If you see here, quantity, rate, discount, taxable value of the supply, and since it is supplied within the state, that is, since it is intrastate supply, what are the type of GST is applicable? Which type of GST is applicable? It is CGST and SGST is applicable. And here you will come across the total taxable value. It is taxable amount is 4,700, total tax is 270, and invoice total is 4,970. Apart from this, you will come across the authorized signature also. These are the broad contents of tax invoice. ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈನ ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ವೆನ್ ಎ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆನ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ವೆನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ಅಥವಾ ಬೈಯರಿಂದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಎ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ದ ಡೀಲರ್ ಆರ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್ ಆದನು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾರು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ದೀಸ್ 3 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. HSN codes. HSN ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ HSN? HSN ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಮೋನೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಯಾಕೆ HSN ಕೋಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮೋಡಿಟಿನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು HSN ಕೋಡ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ದ ಮೈನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ HSN ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮರ್ಕಂಡೈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರೇನಾ. ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ HSN ಕೋಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದ HSN ಕೋಡ್? ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, HSN ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ in under World Customs Organization? There are 181 member countries, and most of them are developing countries, including India is also a member of World Customs Organization. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂದರೆ ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕಂಡೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ HSN ಕೋಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಅಂಡರ್ HSN ಕೋಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ is divided into several headings, and each heading is divided into several subheadings.
and which has resulted in 6 digit ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೂಡಿಗೂ 6 ಡಿಜಿಟ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ HSN ಕೋಡ್. India has been a member of WCO since 1971. ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ 1971ಇಂದ ಇದೆ. ಬಟ್ HSN ಕೋಡ್ನ ಯಾವಾಗಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ 1986. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 6 digit HSN code. After few years, it has added 2 more digits for the HSN code. So now in India, we have adopted or we are using 8 digit HSN. The HSN structure contains 21 sections with 99 chapters, about 1244 headings and 5224 subheadings. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ HSN ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಈಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಈಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಈಚ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it describes the broad information or broad categories of the merchandise or good, whereas the headings and subheadings describe the product in detail information ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇಫ್ ದ HSN ಕೋಡ್ ಇಸ್ 62 13 90 90. ನೋಡಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ HSN ಕೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 digit, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 8 digitsನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ 8 digit HSN ಕೋಡ್. ಫಸ್ಟ್ 2 digits ನೋಡಿ, 62 ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಯಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು 62 ಇಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 digits ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 62 ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 digits 13, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಕರ್ಚೀಫ್. ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ಲಾದಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಕರ್ಚೀಫ್. ಅದರ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಏನಂದರೆ 13. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13 ಆದಮೇಲೆ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 digits ದಟ್ ಈಸ್ 90. ಅದು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಕರ್ಚೀಫ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ಕರ್ಚೀಫ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೋಡ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ 90 represents, now we know the product is handkerchief and we know the product code also 90 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು the last 90 ಅಂದರೆ 90 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 90 ಏನಿದೆ that 90 ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the handkerchiefs are made from silk or silk waste. ಅದನ್ನ the last 90 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Now it is SAC code. What's the full form of SAC? SAC stands for Services Accounting Code. ಈಗ ಹೇಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು HSN ಕೋಡಿಂದ ಆದರೆ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್, ಮೆಷರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ SAC ಕೋಡ್. ಈಗ SAC ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬರೀ GSTಯಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ದ SAC ಕೋಡ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜೀಮ್. ಅಂದರೆ before the adoption of GST, we had taxes. There were various taxes levied by central government and state government, and one of the taxes, service tax. So in the previous regime, the SAC code was used under service tax. Right now, we have continued the SAC code in the GST regime also. See the example on the slide. For example, 998213. What actually this SAC code represents? The first 2 digits in case of SAC are same for all services. All services here, the first 2 digits are same. Next 2 digits, that is 82, represent the major nature of service. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಮೇಜರ್ ನೇಚರ್ ಏನು, ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 82 represents legal services and 13 represents the detailed nature of service. Under legal service anta gottayitu. Under legal services there are various services. So what this 13 represent is, it represents the legal documentation for patents. So this is what 998213 stands for. Now the question is whether all the businesses have to use the HSN or SAC code.
So as per the requirements mentioned under the GST Act 2017, what it states is if the turnover of a business is less than 1.5 crore, it need not use HSN code. If the turnover of the business is more than 1.5 crore, less than 5 crores, it has to use 2-digit HSN code. ಅದೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 5 crores ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 5 crores and above, it has to use 4-digit HSN codes. In case of imports and exports, those who are involved in imports or export business, they have to use, or their business have to use 8-digit HSN codes. For services, 5-digit HSN codes have to be used. Value of taxable supply. What do you mean by value of taxable supply? The value is nothing but the price. So what actually value of taxable supply means? The price actually paid or payable by the recipient of goods or services or both. ಯಾರು ಗೂಡ್ಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ದ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ಪೇಸ್ ಟು ದ supplier, the price actually paid by him or payable by him is called as value of taxable supply, and it is also called as transaction value, assessable value. But the condition is that the supplier of the goods or services should not be related to the recipient of the goods. Both the parties to the transaction should not be related, or related persons ಆಗಿರಬಾರ್ದು. Price is the sole consideration, andre they have to carry out the transaction for a price. That is called as value of taxable supply. What are to be included in the transaction value? The first one is taxes levied under any other laws. Andre GST Act ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಲಾಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಈ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಟೆನೆಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಪೇ ದ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ನ ಒಂದು ಯು ಮೇ ಪೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಓನರ್, ಆರ್ ಯು ಮೇ ಪೇ ಟು ದ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ other taxes. It is not GST or the tax paid under GST Act. So any taxes, fees, cess, anything for that matter charged under any other laws other than GST Act should be included. Second one is any amount for which supplier is liable to pay. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಬ್ಬ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದವನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಎ ಹೋಟೆಲ್. ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಯಾರು ಸರ್ವಿಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, recipient has made the payment to the hotel. Now what the client has paid to the hotel has staying charges, ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದವನು ಸಪ್ಲೈಯರೇ ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ದ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆ ರೀತಿ ಆದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Incidental expenses. Incidental expenses ಅಂದರೆ see the supplier cannot supply the goods directly. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ನಾನ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕಮಿಷನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆದನು, ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. Next is subsidies. If any subsidy is received by the supplier, that has to be included in the transaction value. But one thing you have to remember under subsidies, if subsidies are received from central government or state government, then such subsidy, the subsidy ಯಾವುದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, that should not be included. Interest or late fees. If interest has been paid by the supplier, or if any delayed payment, if interest is charged or penalty is charged for delayed payment, that has to be included in the transaction value. Anything done before sale.
ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ assume that a company closed its business due to ಲಾಸಿಂದ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತು, ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ದೇಯರ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎ ಬಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಮೆಷಿನರಿ, ನಾವು ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ದ ಮೆಷಿನರಿನ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಟು ದ ಬಯರ್. ನಾವು ದ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡನ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೇಲ್. ಅದನ್ನ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡನ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. What are to be excluded from the transaction value? The first thing is discount given before or at the time of supply. At the time of supply of goods or services, if the discount is given by the supplier, or before the supply of goods or services, if the discount is given, ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ that has to be excluded or deducted from the transaction value. But the condition is that discount should be recorded in the ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಏನು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗಿವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. It should be entered in the agreement on or before the time of supply. ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ that discount has to be specifically mentioned in the agreement and it should be linked to the relevant invoice. ಆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. Second thing is the input tax rate has been reversed by the recipient of the supply as is attributable to the discount issued by the supply. That is, ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ recipient. Only then the discount given after the supply can be excluded.